You don't want na ang Ginoo na mo kana ganing mo remind sa imuha. Because when the Lord kanang disciplines us, it hurts. Man? Kanang ma-amaze ko ba kay na nag-respond. Okay. Throughout sa akong kinabuhi, I don't know public speaking. Dili ko magkanang-ganahan magadto sa tubangan, magtindog diri, mag-share sa mga kuan, maghimog topic, magkuan. Yes, I was a team manager before. Pero akong ginatubang up to 15 people lang. Mag-training ko sa ila, magstorya ko sa ila, magkuan, hatag og topics, dali lang kay gamay rang tao. But this is very different. Kanang sa ganing mukuha na ka sa Ginoo na Lord, unsa man ni akong kinabuhi? Kay before katong pagsimba-simba ni mama, pugson man mig yes, ani among term na. Pagsimba-simba ni mama tong 2008. Pugson mi og adto didto sa CIA. Adto mi tibong ko, hala adto didto, nako didto sa likod perminti, gura maglingkod-lingkod. Niya kung makalugar, adto si tindahan, magyusi-yusi. So, atik-atik lang akong pagsimba to. 2008 hangtod, kano sa gani abroad mi? 2016? 2008 hangtod 2016, plastic kay ko sa Ginoo. Pero honestly speaking, karon pa ko ni speak out sa akong experience gyud na. Adtog youth camp, adtog simbahan, adtog kuan, serve lagi ko no. But my heart is far away from Jesus. My heart is far away from the Bible. Wa man ganin ako kaabrig kuan 8 years, wala ko kaabrig Bible. Nagsimba-simba lang para ingnon. Kanang igo lang ko mo lingkod kay Sunday, lingkod, maminaw ko no, gawas, balik og bisyo. Palahubog kay kung dako sa una. Kaya na ako mag-inom 7:30 AM hangtod alas 7 sa gabi. Straight. Way ka nanay. Pero, kung mabago na gani ka sa Ginoo, erase yun na tanan. Pero it took very, very long. It took many prayers from my mother and from my wife. Ako kabalo, ginalihan nila akong computer table, ginalihan nila akong katri. Wala sila nagsaba-saba. But when the Lord works and the Lord touches your heart, grabe yung balik. Ibalik yun na sa Ginoo tanan. Kanang makaingon ka or maka-question ka na tama pa ba ning kuan? Namong i-part sa nimabot sa atong kinabuhi na am I really doing what I am supposed to do in my life? Is it really kanang ingani ra makuha na akong kinabuhi na magsigimig away ni Melod kay gikan kog trabaho mananghid ko na mag team building ko no nya naghubog-hubog na dito dugay mo uli kamabtang kadlawon nya pag-abot sa kuan sa balay isog kay si Melod. Kana ganing nagtrabaho ko a year ago I just resigned May 1 na unsa ganito dito March 30 so 2 months na lang unta ako trabaho. May 1 last year niundang ko o call center. Yes, I have I have a larger salary compared to most. I have privileged work kay dili kay nga nakahago akong kuan as a team manager sa call center. Dili kay nga nakahago gyud akong trabaho didto. Pero ang hago is pag-abot nimo sa trabaho, magatubang ka sa imong tao, kanang routine gani magatubang ka sa imong tao, sige kag pangasaba. Nya, kung dili ka kasaban, ikaw ang kung dili ka mga saba, ikaw ang kasaban. Ana lang, routine. Nya, grabe ka
kuan ng work. Actually, na-share nila ako kay mami kung a few years ago kung unsa akong work. We were content moderators watching videos, every kind of video from pornography to suicide to bombings to lacerations and mutilations of people. Kasabot mo laceration and mutilation. Kanang gulgol. Kanang ingana mong perminti ginatanaw sa mong mga mata. So it took 6 years for me to decide na mo resign ako kay murag kapoy na kay sige atubang ingato lang akong perminti makitaan. Akong huna-huna ato na time, it was just before sa conference sa Bohol. Akong huna-huna na time was, Lord, gusto na ko magbag-o. Unsaon man ako pagbag-o. Ang akong tao sa palibot nako puro palahubog, kung dili palahubog, sige ragyusi, kung dili sige gyusi, puro mga libakira, kung dili man libak, kay po magsigira og mga pipipipipipip. Ana mga words dito, sige rag papapapapap. Sige rag mga pamalikas. Ko, Lord, kapoy naman kaning kinabuhian ni oy. Dako lagi kog sahod pero akong utok mura magmakuan kutaw. Kana ganing walay contentment ba? But as soon as I decided to serve the Lord, maybe it took a few months na bago gid ko ni fully surrender kay naagihapon tong bisyo nagtago-tago lang ko. Wala pa, relax. Pagundang nako, wala pa ko nakaundang bisyo ato. Ilom-ilom lang. But I am telling this honestly and truthfully because I don't want na kay lahi man ko na experience mo kung ang Ginoo na mo magbago. Kanang as soon as I decided na maundang ko, wala pagiwala kong bisyo. Yes, wala pa. Nakaundang kong bisyo a year back pa. Kanang kuaningan ko na, Lord, tama naman siguro ni Lord na attend ko conference sa Manila. Na-control na nako. Usually, ang reaction sa mga, especially sa mga smokers, ang reaction is, there is withdrawal. Sigig pangita, sigig alingasa. But no, the Lord just touched my heart na undang na. As soon as kanang niundang na ko, wala ko withdrawal, wala na ko nangita. Mo nang gihimo sa Ginoo sa kuha. Undang yung tanan bisyo, yusi, inom, computer. Kanang pinakakalaban ni Milod computer. Kay magdula ko sa una, actually si mama po magyaw po ni kay mamtan ko kadlawon magdula. Kanang tanan jud bisyo wala gid sa Ginoo without withdrawals. Kanang grabe ang Ginoo no. Yung makahuna-huna ka na was my experience on the past few years na wala ko nag-serve sa Ginoo wasted? Was it really wasted? Mo nang question ako. But no. The Lord let me experience those things kay para makaatubang ko diri sa atubangan ninyo, maka-testimony kung unsa gid ko gibagyo sa Ginoo. Kanang gisulat na ko diri, actually kaning wali na ko preaching. It's more of an experience of what the Lord has done in my life. So let's go to Jeremiah 29:11-14. So, saan na to? Tara. So, sa King James ko basa. For I know the thoughts that I think toward you with the Lord of peace and not of evil, to give you an unexpected end or a good future. Sa 12, then shall ye call upon me, and you shall go and pray unto me, and I will hear you. Sa 13, and you shall seek me and find me, when you shall search for me with all your heart. Sa 14, and I will be found in you, of you,
said the Lord, and I will turn away your captivity, and I will gather you from all the nations and from all the places wherever I have driven you with the Lord, and I will bring you again into the place whence I caused you to be carried away captive. So for short, number 1 sa 11, ang Ginoo kabalo tanan sa plano sa imong kinabuhi. Gusto niya mahitabo, perminti maayo. So, nag-laid out na nagplano ang Ginoo, gilinya na niyang tama na plano, kung unsaon nimo madato ka, maprosperous ka, makontento ka sa kinabuhi. Ang problema lang sa tao, musimang tanan, nakalinya na giplano na sa Ginoo. But the Lord doesn't want na robot yahang mga magkuhan siya worship. Hindi siya gusto na robot na follow the leader, follow the leader. He wants everyone to have free will. He wants everyone to make decisions out of their hearts, out of their minds, na musunod yun ba ka sa Ginoo. Sometimes the Lord give us visions, the Lord give us dreams, kana makita ni mong giwan mo na ng mga building na, ng simbahan na to. But the Lord doesn't show you the path. Kaya nga ang path manggod, kung ipakita na niya, moatras na lang ka. Actually, murag recycle na niya sa mga past na mga wali ni Mami, past na mga wali sa mga ubang speakers. Kanang, out of my experience, out of what I have learned, this is what the Lord wants to remind us. Kanang i-remember lang, back to basic ta actually. Kaya later on, padulong ko sa kuan, na ay kurang mubalik yun ta sa basics kung unsay kon. Actually, kanang simple lang yun kayo ang gusto sa Ginoo sa tong kinabuhi. So He wants there na ang Ginoo na plano. It talks about the good plans He has for us. Sa 12, it talks about communication with God. Sometimes ito kanang kuan, ni Tagalog naman ko. Kanang sometimes manggod ang atong communication sa Ginoo mawala kay tungod sa atong kabisi. Kanang even just a little bit of prayer, 15 minutes, 30 minutes a day na prayer. Start lang tayo nga na ginagmay. Kay kanimo gud ang basic nato na kuan. Even in the companies na ginatrabahoan nako, communication is the key. Mo gyud na communication is the key. Unsaon nimo pag ingon sa imong mga tao na kani ang buhaton kung wala ka ga-communicate sa ilaha? Mo pud na sa Ginoo. Unsaon nimo pagpahibalo sa Ginoo unsay imong kailangan? Unsaon nimo pagpahibalo sa Ginoo na kanimong gusto or imong desires? But you don't communicate with Him. Unsaon nimo pagpahibalo no tama ba ni akong kuan decision Lord ana? It's all about communication and it's all about prayer. Praying to God, giving time to God. Sometimes, because of our busyness, nakalimot na ta na muabri sa Biblia. Ang atong Bible, pareha sa ako sa unang, Bible na ako, display lang sa bookshelf. Kanang igora, palit ko ng Bible. Kita og bookshelf, butang dito. Nag-abog-abog na lang dito ang Bible. The Bible is meant to be read because these are the instructions of God. Kung gusto ka magkipag-communicate sa Ginoo, na diri ang Biblia, na ang prayer. Sa ganito. Colossians 3:2. Wait, not Colossians 3:2. Asa tong pray without ceasing, sorry. 1 Thessalonians 5:17. Pray without ceasing. Kanang never forget to pray even as you're working, as you are driving. As simple as driving. As simple as walking. Pray to God always. The Lord has given us na the Holy Spirit that can intercede with us. Speaking in tongues is a very, very powerful prayer. Kaya ang speaking in tongues, ma-clear atong mind, wala tayong mahuna-huna, kana lang, wala ta kabulon sa atong ginakuan, but the Lord knows our thoughts. It's just that He wants to hear our thoughts. Okay? Amen? Actually, marag katulgo ng mga tao, no?
Medyo boring yun maminaw sa preaching actually. Boring maminaw sa preaching, especially when it is talking about the truth. Boring maminaw sa preaching kung ang tinuod ang musulod sa tong dalunggan. Usually kung tinuod na ipalusot na tatos pikas, mo nang reality. Sa ako sa una, maminaw sa preaching, tawton na ganan, no? Tulog na, piyong na. Pero kung kanang you are serving the Lord truly, you will be amazed or you will be kanang ganing dili nakabata. Especially when you're maturing in the Lord. Even if balik-balik ang testimony sa imong tubangan, balik-balik ang preaching sa imong tubangan, you will still get a word, a revelation from God. Maski pag karon na adlaw kani ang preaching, sunod adlaw mo gihapon ang preaching sunod adlaw, but every day it's a different revelation. Kanang sa ko ang kinabuhi, dili ko kato actually. Nako diri sa tubangan. Kanang when I was serving the Lord na katong bago ra gid ko ni kuan pag-resign ako, serving the Lord after I was changed. Akong una-una, nara ko dito sa likod, tapad ming Rene. Tapad ming Kuya Paul dito sa likod. Maglingkod ako dito. Totoo, akong nagkuan mo sa akong heart. Ni-stir up sa akong heart na, luoy man kayo ni sila, wala may tao sa mixer. Kanang passion for music, pero music doesn't love me. Kananing gusto ko mo tunog gitara sa una, gusto ko mo tunog instrument, pero dili gid ko katuon mas gyud saon ako. Gahi king kamot ana. Later on after sa Manila, nangingon sila Jaire sa ako ana. Pagtunog mixer ko gab tuntuon pod ko kuno. Thursday to nahitabo sa kuan after to sa Manila, Thursday nagtanaw ko YouTube. Nya pagka Sabado, gipauban ko diri. Nagmixer ko diri. Migwapo man ang kuan. Anak ko, Lord, yun sa maninimo, Lord. Yun sa maninimo, Lord, na okay man ang kuan, mixing. As I was learning, sa kay feeling sa kana magtugtog yun sa tubangan as part of the worship team. Kana ning, it's in your heart. The desire of your heart is in there. Nagani dito Psalms 37:4. Kinsay naka-memorize, memory verse. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Pero number 1 na to, dili desires of your heart. Delight yourself in the Lord. Unahi ang Ginoo. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So number 1 gihapon, unahon ang Ginoo. Kanang hunahuna man gud nato, Sunday lang tamag mga lagad sa Ginoo. Atong hunahuna sa kuan, usual mga kuan thinking is prayer meeting, Wednesday, Friday, tas Sunday magsimba. Mora na time mag-serve sa Ginoo. But the truth is, every day we are serving the Lord. Every second of our life, we are serving the Lord. Everything that we do it so that we can glorify the Lord. Mao gyud natong apason. And everything else, every desire na imong makuan gipangayo, makuha na ninyo. Even may kuan kani magtugtog sa base, kinsa may expect na ako diri sa tubangan. Na pila pa lang ko ka months nagtunog base. 5 months? Hindi, 4 months makulas. Mga 5 months na hapit. September man naman to sa umpuan cellphone. Mga September ko nagpalitan ni birthday. After sa birthday na ako, kanang na-desire na maka-learn ng instrument. Nakatuon ko 5 months later na ako diri sa tubangan ninyo nagtugtog. It's not because of my own practice lang na kuan. Yes, we need to move gihapon. Kay kung dili na ninyo lihokon inyong kuan, gi-prophesy sa inyo, dili na ninyo lihokon inyong desire, wala man gihapon may tabo. Dili man pwede
magkwantamad na maglingkod lang. Hulat lang ka nga. It's, nakabutang da, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Unahon na tong Ginoo. Unahon na tong serve ang Ginoo. Delight yourself serving the Lord with joy. Not with sorrow, not with bagulbol. Kay nata simbahan, suguon lang gani kadali, manghugas og plato, di bagulbol na, dagan kay grason. Ay, sige. Sorry. Bato-bato sa langit, tamaan sana. Okay. Anyways, kanang unahon jud ang Ginoo. Sometimes prophecies are being told on our lives. Ang prophet ginaprofesayan ta pareha sa ako Pastor Jun sa CIA. Mahimo kang pastor, mag-preach ka pohon. It was how many years ago? Youth camp to Youth camp na first ko na-touch sa Holy Spirit, na-baptize sa Holy Spirit. Year 2009 or 10? How many years? 15? 15 years ago? It was prophesied na mahimo daw akong pastor. Pero, dugay kay nakuan. Kaya wala ko nilihok. If there are things na gi-prophesy sa inyo, mulihok tag kuan kung para kanang gingon ni mami na you have to act on it. Mo po nang gingon sa Ginoo, you have to act on it and you have to believe it. Kay kung dili ka motuwa na di na may tabo. Hebrews 11:1 faith, it talks about faith. Tama ba ko? Now faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Wala ta kakita. Wala ta ka kuan kanang usually sa tao mo tong ginabalik-balik po to see is to believe. As Christians, as servants of God, we have to believe first before we can see it. Even the testimony kato sa mga naa diri last week, testimony ni Melody. Giprofesayan mi na magkabalay mi, magkasakyan mi na bago. Kuno. Pero hunahuna na mo ato, ito sa few months back na prophecy before pa sa December. December pa na prophecy. December ba to? Dili, November gud nang kuan. November na January din na. Okay, tama. December. Before to sa kanang Sabat na celebration, it was prophesied unto us na magkabalay mi, magkasakyanan mi, automatic. Specific automatic. Kinsa may mutuwa na, Among una, Lord, sige lang, mutuo lang mi Lord, kung kanusan ni mo ihatag. Buha mi kabalo kung unsaon na ni mo Lord, pero buhatan lang na Lord, dawat lang mi Lord. Mong una, kay imposible man kaayo. Maski ako, nagatubang ko sa inyo karon, imposible ni kaayo actually. Kanang, I am here speaking in front, I thought it was impossible. Pero as a simple topic I was thinking about 2 or 3 weeks ago na, Lord, unsa kay kuan nganong ingani. Actually later mo abot ko dito. Kanang as little as a small desire, if you are serving the Lord truly, it will manifest. So now, as the testimony sa akong misis na last week na giprophesy sa mo atong balay sakyanan, it actually happened. Under construction na among kuan kanang house na medyo kuan ang budget, but I know the Lord will provide everything. So kana faith, it takes faith. It takes a leap of faith. Leap. Mambak ka, huwa ka balon sa nasa ubos.
naka sa pangpang, maambak ka, with uncertain things out of kuan, with uncertainty, but you still believe that the Lord will move. Mo gyud na ato ang kailangan sa Ginoo. It is the faith. It is believing that the Lord is here, that the Lord is working behind the scenes. The Lord is the way maker. Kanang everything is kanang kuan gani murag pre-plan sa Ginoo. Maski unsaon nimog lihis, maski unsaon nimog likay-likay, kung gamiton ka sa Ginoo, gamiton jud ka sa Ginoo. Medyo amot kung tama pa ba or actually di man gid ko kabalo mo preaching kung nagbali-balhin na akong kuan. But I know kaya ang mong kuan because of our faith, because of what we do, we serve the Lord with joy. Walay kon gani kapoy. Actually, kapoy mangyud magluto para sa conference, kapoy mangyud kapoy atog bangkirohan kadlawon, kapoy atog bangkirohan gabi. Actually kapoy, but we still serve the Lord with joy. Kay the joy of the Lord is our strength. Kanang tingala lang ka, kapoy lagi pero pag abot diri alive kayo, magdagandagan pa. I'm free. Dagan dito. Dagan, magbinanggaay na silang Arlie, nagmilod, nagdire ganin na. Oh. So, kana, faith. Kauban na sa, Matthew 6:33, seek all things, seek first the kingdom of God and all these things shall be added to you. Naman ko na isumpay sa 6:34. Do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. That is what God wants us na ang faith nato, even as simple as breathing, we believe that we will still be alive tomorrow. No? 37, for you can ask of anything from your Father if you diligently seek Him first. Putting aside all the earthly things and continuing to commune with the Lord through our prayers. So balik ta sa communication. Pray gid ta sa Ginoo. Sa 13, sa Jeremiah 29:13, it talks about the full dependence to God. Trusting with all your heart. Napo na sa Proverbs 3:5-6. Trust the Lord your God with all your heart and not your own understanding. Sometimes manggod atong hunahuna musalig ta sa Ginoo if naay kapalit. Mao na ako hunauna sa una. Kanang salig ko sa imo Lord, nalig kay buhaton Lord. Pero ihatag sa kuning kuan Lord. Transactional mo itong gingon ni Mami. Very, very transactional ko sa una. Sige Lord, muhatag og tithes bantay bitaw dili mo balik ni. But if you just hatag with joy, one thing that we've learned as a couple sa kuan, dili nag-serve sa Ginoo. One thing we've learned is the more you give, the more you receive jud. Kada matingala na lang, sige ra yung panghatag dito, diri da. Mahurot na mong kwarta sige panghatag, pero ang balo sa Ginoo, grabe kayong balo sa Ginoo. Mora gid na, grabe ang balo sa Ginoo. So, murag mo si kanin na nawawali. I was amazed on how the Lord works ganina. Gihanay niya na tanan. Testiwali na ni actually. Kanang Monday to Thursday, I was thinking of topics of what I will preach today. I was thinking of kanang unsa man imo pastorya sa ko, Lord.
Sige ra kog pray, sige ra kog pray. Every day, there's kuan, every day, maski ka drive ko, pray, 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 pray. Dut, 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 dut. Kanang ma-feel na akong presence sa Ginoo. Sige ra siya kuan, pa-remind ako, ayaw ka balaka, ay ka balaka. Relax lang, relax, ay pagdali. As soon as Friday, medyo worried na ko. Okay, wala pa ko nakahimo sa akong topic. But Friday, 9 a.m., niadto ko sa shop na mo. I took time, lingkod ko, nag-abri ko sa notebook, open sa Bible gamay, magkuhan. Actually, cellphone na akong gamit ato kay sige mo kukuhan, maski asar ko mabot ba. Kanang everything na gusto ipasuturya sa Ginoo, nasulat na ko within 2 hours without interference. Kanang go with the flow what the Lord wants us to tell, what the Lord wants me to tell you na wala ko na-expect na nga ni kadaghan akong masulat. Usually, mamin ako preaching, bullet points lang yun ko. But, ambot ka nun, abot ni, pila ni, 6 pages? 6 pages ang nasulat in everything, it all connected to what the Lord wants to tell everyone. What the Lord wants to remind us. Na, you still need to have faith. For example, kaning hangin na sa aircon, makita ninyong hangin, pero mutuo mo naghihangin. Di ba? Ingana po ng Ginoo. Wala na to nakitan, pero dapat mutuo, buta na naagid siya. Kuhan yun, sa kuhan po doon, Mark 11, 23 to 24. So it talks about our faith. If you can say unto the mountain na mulihok ni. Kung gusto ka mo, ingon sa mountain mo, cast sa, madto sa dagat, mambak na sa dagat, kung nagit kay pantuo, o wala kay doubt sa heart. That's what hinders us from serving the Lord. It's the doubt. It's kanang ganing magduwa-duwa pa ka na buhaton kay niya. Buhaton kay ni sa Ginoo. The Holy Spirit always lead us, especially in this time na kada ganing surti kayong kuano sa Old Testament kayang Ginoo as katong gidiscuss nila namo nila kuan sa worship sa music team kahapon. Surti kayong Old Testament or katong mga Israelites. Kaya ang Ginoo makita gyud nila visibly. He walks with them as a cloud sa buntag, as a fire sa pillar of fire sa gabi. Sa tua, it's not less. Di na to siya makitaan, but we know the Lord is working. The Holy Spirit is working within us, even touching our hearts, even clearing our minds kung unsa gyud ang kuan dapat natong buhaton para makuan gyud siya. Deuteronomy 31:8, for the Lord is with us, and He will not forsake us. Every time, every minute, every second na ang Ginoo, He is in our hearts. Ayaw ka hadlok. Actually, katong sa kuan last week nakulbaan ko. Unsaon ako pag-preach na di mo ko kabalo mag-preach. Wala mo koy niadto ka ng Bible school unsaon pagtudlo, unsaon pagstorya diri sa tuwangan. Wala ko nagkuan ana. And I don't even know how to speak in public. Nag-skwela ko na public speaking pero absent ko sa play. But again, the Lord is with us always. Kanang we just have to remove also the shackles in our hearts. Yeah,
This led me na question yun ako a few weeks ago before ni na preaching, before nagingon si Mami tong Sunday na mag-preach daw ko karong adlaw. This led me to the question na, ang question ako at that time is, ngano kaya sword ang gigamit sa Ginoo no, to represent the Word of God? As simple as that question, niabot ko diri sa inyong atubangan, nagkuan. Why is it, nganong sword ang nag-represent? So, usually, swords just, especially on Ephesians 6:17, it talks about the sword of the Spirit, which is the Word of God. So, ang Word of God is represented by the sword. So, unsa ang naa sa quality sa sword, nganong ka na ang gi-represent? You know why? Ang sword, it's a symbol of authority and power. It is a symbol of strength. Usually, pagka nang sa medieval times sa una, kingdoms, di ba? Kingdoms na yung mga soldiers, pinaka-basic nila na weaponry, dili itong mga spears, dili ang axe, dili itong mga mace, mga morning star. Kaulisabot mo itong morning star katong na kadina. Dili ang mga bow and arrows, but the sword. Everyone knows how to use the sword. Because ang sword manggod, it's very balanced. Dili siya nga nakataas para balki siya lisod siya dadon, dili po siya nga nakamubo na dili kaabot sa kalaban. Unya gaan pud siya para gamiton nimo pang offense, gamiton nimo pang defense. Same as the Word of God. It is very convenient because naara na sa atong kamot. It is very convenient kay once mangita kag away sa kalaban, especially when we are fighting spiritual warfare, we use the Word of God. It's very easy. Memorize lang nimo tong mga verses na as Mami Carol po dog simula Mami gina-remind sa tuwa. There are verses for spiritual warfare. There are verses for everything. Ang sword gigamit sa Ginoo para mag-represent sa Word of God is because easy to use. Nara sa tubangan, nara sa libro, dali ra kayo kabon ang Bible, pero ngano maglisod ta? It's simple. Naay mga handy na Bible, katong packet na Bible karon. Even the cellphone has Bibles. Pero di gihapon ma-open ang application. Mauna ang Facebook, maunang Messenger, tama gyud. Nana dito sa tunga Bible na application, di gihapon ma-open. Sa balay pon mag-abog-abog ang Bible. Kani maingon yun ako sa inyo. Invest on your Bible. Kaya namin Bible na palit milod medyo baga-baga, but it's filled with ganing kingdom dynamics na mga words, revelations, new revelations na ay tama din no. Invest on your Bibles, invest on the Word of God. Kay kani morning weapon nato sa kaaway. Unsaon nato paglaban sa kaaway kung di ta kabalo mo gamit sa atong weapon? Remember that we have to break our own shackles. Ang shackles usually iron na, bakal. Bakal na ang maggunit shackles na diri kamot diri. Bakal na usually di man na pwede plastic dali ra ng bugkuan na naon sa kamot. Usually bakal gyud na. And the easiest weapon na pangbuak sa shackles is the sword. Paghapak nimo ana, buak ang shackles. Iron to iron. Buak ang shackles. You will be a changed man forever if you know how to use your weapon. As my testimony po na once I read, nag-open na gyud kog tinud-anay sa Bible.
Pag open ako tinud na sa Bible, grabing revelation sa ginuna. Wa ka kasabot, mas stack up kag isa ka chapter for pila ka weeks. Sometimes, mas stack up kag isa ka verse sa isa ka adlaw. Balik-balikon lang na nimo na yung mga fresh revelations from God. It's different for each one of us. Maybe this verse is, for example, Ephesians 6:17, is different revelation from one person to another. Dili na parehas. Same with what Mommy told us na ang anointing is different from each one of us. So we have to know how to use our weapons. We have to know how to use the Word of God. Naganin na rin na search po na kung anong swords ang pinaka-balance. It's very easy to conceal. Kasabot man ang conceal. Itago. Dali ra itago ang Word of God. Dali ra itago ang sword. Ang Word of God dali ra itago. Mura ang problema po kay ginatago na to permente. No. Kaya sometimes if you are walking in the world, you have to know how to conceal the Word of God. I-conceal na to, and as soon as there is an opportunity to use the Word of God, use it automatically. Especially if you're talking about sa business. Magstorya ka sa mga businessman, alangan naman Word of God, dayon ni mong ihapak sa ilaha. You have to you have to tell them na, negosyo totod. Once there's an opportunity, dihan na. Mo-reveal lang Ginoo kung unsa pastorya using the Word of God. No. Wait lang, asa na tong kuan? Naganda. So very easy to carry and deploy. Even the sword is very good for attacks and defense. Ang sword of God, or the Word of God, na yung mga verses for everything. For attacking. Gusto rin mo pildiyo ng kaaway. No weapon formed against us shall prosper. Katong Psalms 23, Psalms 119, Psalms 27 ba to? Everything is for defense. Napot kay pang-atake. Easy to carry and deploy. Sometimes, ang Bible, mas bugat pa sa atong bag. Mas bugat pa sa atong bullpen. Pero actually, it is very easy to carry. Especially now in the digital age. Easy to carry siya. And it is the most beloved weapon given to us by God, since everything we need to use, or everything that we need to run this race, na diri sa Bible. Kanang sometimes as simple as reading one verse is very difficult. Pero as soon as you read that verse and it touches your heart, you will be a changed person. Pero nalang po yung isa ka quality sa sword na wala na ito nakuhaan kay ang sword usually sa uban, sa Japanese na katana, one side lang ang edge. Pero usually, in the medieval times, it's a double-edged sword. One is for attacking the enemy. Pero mabantay ka kay maigo pud ka. We have to clear our hearts. We have to cleanse ourselves. We have to empty ourselves. Kay ang Word of God igo mangid sa tanan. We have to renew our minds. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old thing has gone.
The old thing has passed away and things have become new. Wala na ta. As soon as you accepted Jesus, accepted God as your Savior, wala na ta. Dili na kitaan ang ginabuhi diri sa kalibutan. That's why you need to empty your hearts to clear your hearts, to clear of things na kanang dili para sa Ginoo. Especially kanang mga kuan hunahuna nato na hawd na kay kuan ni. Sins, pride, lust, greed, even the eyes, as simple as the eyes. Tanaw lang tas Facebook kamay, makontaminate na tong mata. The eyes are the windows of our soul. So we have to know what things that we need to see. Mo nang mubabad jud ta sa presensya sa Ginoo, mubabad tagbasa sa Biblia, mubabad ta og pray. Babad jud tag-communicate sa Ginoo kay very quick to act ang kalaban as soon as a small hole. Dili portahan lang ha. Kung na small hole of opportunity, ambakan na sa kaaway. Even as simple as your mga sabarag kagkadali sa iro. Careful lang gid ta sa kay it's very hard na gani, it's very hard. Actually, it's very hard jud mo atog langit. But because of what Jesus did for us, we have the opportunity to go to heaven. It's just that we have to serve Him truthfully, wholeheartedly, full surrender. Full surrender. Colossians 3:2. Sa Colossians 3:2, it tells us na set your things in mind and mind on things above, not on things on earth. Sometimes you will say na, mo prosper lagi ko kay nagaserve ko sa Ginoo. Mo prosper, mo dato ko, magkasakyanan ko, magkabalay ko, mudako akong sahod. But everything will just rot. Everything will rot. Everything will mawala ra na tanan. Pagkamatay nimo, okay madala, abog ra. Mahimo ra kang abog. So you have to set your mind on things above. Unahon nimong Ginoo na, imong hunahuna makaadto ka sa tapad sa Ginoo. Mao gyud ang pinaka-desire dapat nato tanan kay lumalabay lang ta aning kalibutanan ni. We are just people, we are just things na moagi ra diri. Ang Ginoo nagbuhat sa tuwa para mo worship gid siya. So that's why we need to practice here on how to have real worship, on how to serve God truthfully. Kanang walay pagduha-duha ba, walay doubts, walay kuan. We have to be careful jud sa atong hearts. We have to na same with Ephesians 6, we have to wear the full armor of God. We have been given 5 things for defense. Actually 6 apilang sword. Helmet, breastplate, girdle, shoes, shield. Pila na? 6. Pila na kabuk? 1, 2, 3, 4, 5. 6 for defense. Wala mo kabantay na nganong 6 kabuok ang weapon sa gihatag sa Ginoo. For defense. And the sword of the Spirit is for offense and defense. We are given these armors kay grabe maka-influence ang kalibutan sa tua.
Isara atong pang-offense kay grabe mga powerful atong pang-offense ang Word of God. Mong nang daghan atong defense kay dali ra kay ta mga luya. Truthfully speaking, sometimes distractions can kill us. Sometimes distractions, even as simple as gapray ka, nya kahion ka. As simple as that is a distraction. Maputol ang momentum, ang flow sa kuan. But mo nang gihatag sa Ginoo sa ato ang armor niya. Kay para manghimantay kita, we have to guard our hearts. It's not about what we want to have here in the world. It's all about going to God, going to heaven, going to this place. Even as I'm talking here, ang gusto lang nako tapad sa Ginoo. Actually, kapoy ang kinabuhi diri sa kalibutan. I don't want filtered words on when I'm preaching, actually, when I'm talking in front of everyone. I don't want filter. I'm very frank. Kanang gusto ro frank ka gyud. Kapoy manginabuhi sa kalibutan. But because of the grace of God, because of what the Lord Jesus Christ did for us, we can live. You can live in this world. Kanang Romans 12:2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So we have to set on our minds everything, set our minds on the will of God. Listen to that still small voice. Listen to that kanang dili nimo mapansin ang tingog sa Ginoo kung dili gid ka maminog tarong. Sometimes all these noises can distract us na kuan yun, makaserve sa Ginoo. But if you really want to, if you really seek with all your heart, seek Him. Even amidst all the noise, pareha ganina nag-worship ta. Even amidst all that noise, ang banging sa drums, ang banging sa cymbals, ang tingog sa mga instruments, you can still hear the voice of God. It's very small, very small. Orasyan na yakaya rabasya kaya rabababa. Kanang grabe ang presence sa Ginoo, but especially when you're very sensitive to the Holy Spirit na even amidst everything, even amidst sa distractions, He will let His voice be heard. So if you want to experience your own miracle, it's as simple as following these instructions written in this book. I received my miracle. I received my testimony, a living testimony. You just have to give yourself up. Give everything. Kanang wala na mabilin sa imuha. Wala na kuan gani. Kanang dili na ka maghuna-una. Unsay mo ka ununugma. Ikabalo ka na. Hatag na sa Ginoo. Without doubts. Dili ka mabalaka kung unsay mong himuon ugma kay ang Ginoo nagaguide sa imuha. It's just that we have to spend time commune with Him. It all leads down to the basics.
Reading the Word of God, Joshua 1:8. Praying without ceasing. And everything, seek first with all your heart. All your heart. Imuhang kasing-kasing. And always be on guard. Discern the truth, on what the Lord tells us. Oh Lord Jesus, hallelujah. I just want everyone to stand up. I see some new faces or everyone na. But I just want everyone